So in the last class, we have seen about different types of arguments, right? Yeah. Yeah. Today we are going to see today's topic. In today's topic, we are going to see about it should be yes, right? Uh, Today's topic. So in today's topic, uh, we are going to about the scopes. Like we have a local scope and a global scope, and if time we will also see lambda functions. Okay, Yeah, bro. this is our today's topic. And please do pay more attention towards it. So we are just moving towards higher learning now. It is not as simple like a basic things. Many Yeah. questions, many questions will be asked from this topics. Okay, Yeah. bro. So now first we need to understand scope. The scope. What is the meaning of scope? Scope means we can say availability, accessibility, Okay. or we can say availability. Example, if I'm here, am I available to everyone in the world? No, right? I'm available only to this building or to the room where I'm sitting. Yes. Availability and accessibility, like a scope. So this we have different types of scope. Yes, availability. Yeah. What are the scopes? Let's see. So first one is we can say the variable scope, and the second is local, as I earlier also local scope. And then third one is global scope, and fourth one is it is just argument passing. Okay. Argument passing. That's it. So now we are going to see about mainly about local and global. Yes. So what is the scope? Variable scope, local scope. No, just only scope. Yeah. What I said for scope. Accessibility and Yeah, availability. yeah. Scope of a variable refers to the place from where we can see or access a variable. Same Yeah. accessibility, all those. Yeah. So in Python, we have how many scopes? We have four scopes. Okay. Yeah. In Python, we have four. Scopes. What are those? Let's see. First one is anyhow local. What is the meaning of this local? Inside the function body. Okay. Inside the function Body. body, that is local. Okay. Now Yeah. next we have enclosing. Enclosing. So enclosing. What is enclosing? Inside inside an outer function body. Okay. Outer function body. Okay. Just remember all this. Now again global scope, it means what? We can able to access this at the module level. No. Yeah, and built-in level. What is built-in level? Built-in. Like we have some built-in methods. Yes. So Yeah. it is at the interpreter level. Yes. So these are the scopes available in the Python.
So one is local. This is denoted by capital L, local. So in the short, we can write the short form. Yeah. Short form. What can be the short form of all the scopes is L E G B. B. Yes. So I hope like you understood what is the meaning of local. Local means Inside. Inside the function body. hmm, enclosing means inside an outer function. Functions body. Like in this, more than one function is involved in this. Yeah. Global means at the module level. What is the meaning of module? I will let you know with one example. Module means now we are having one file. Okay. It is a collection of files. Yeah. And the built-in means at the interpreter, like the architecture of this Python, in that level it is. So this is about the scope. Now let's see in details about the global and local. So what is a global? So it means what? Global. Let me define this global. So global variable it is. Variable. So what is this global variable? A variable which is defined in the main body of a file is called global GV. Okay. Yes, global variable. So it means what? First point is this. Second, one more point for this is it is visible throughout the file. Throughout the File. yes file. This is about global. Variable. Yeah. Next, what we have? Local variable. So what is the meaning of local variable? I already told you, which is defined inside a function. Yes. Yeah. A a variable which is Defined defined inside the function body. is local to that function. Yes. Yes. Now it is accessible from the point at which it is defined until the end of the function. This is first point. This is second point. So what is second point? It is accessible from where? From the point Where we started. at which it is defined. Defined means I told you definition, function body, function definition, and function call. Two things are there. Yeah. So defined until the end of the function. Until the end Mm. of the function. So what it is? The accessibility. We can access. It is accessible. Yes. Yes. Third one. It exists for as long as the function is executing. So once the function is done, that is also done. That variable is also done. Yeah. So now here, what we can write here is if it exists means it survives, Yes. or it's it exists as for as long as the function is executing. Once the execution is done, the variable will be released. It So completes from there. yeah. Now let's understand one example so that it will be clear for you. Now the example is, okay, I need to access
So now here, for example, if I'm writing yes is equal to, and I'm giving I love Python. This is a string, and here I'm writing what? Def function name is f, and then inside this I'm giving what? Print, and what I'm printing? Yes. Yeah. So what will be my output if I'm calling f parenthesis? Now what will be my output? If I love Python. Yeah, why we are getting I love Python? It is What the is yes? What is yes? Yes is a yeah global print. variable. Yeah. Yes is a variable. It is having a value that this is a string. Yeah. But Yeah. when when yes is what? Yes is written before this function. So it is a what it is? A It variable is global. Yeah, it is a global global. variable. We can access it from anywhere in our code. Yes. Yes. Now, for example, if I'm creating another function, and in this also I'm just wanted to print, I'm printing yes, and I'm calling G, and then I'm trying to execute. What I will get? Uh, I got the same thing, right? I yes. love Python. Yes. So it means what? This is the position of this is global. Why we can say global? It is not inside any function. Yeah. Yes. So Yes. this you need to understand. It is a really important one. Now, for example, if I'm removing these things, now can you tell me what will be the output? I love Python. Will it be love Python? Are you sure? I think so. So see, what is the basic funda? Basic funda is this is a function. ఇది ఒక ఫంక్షన్ కదా. ఈ ఫంక్షన్ ని మనం పిలవనప్పుడు అది that will not work. అయితే Yes or no? ఏమీ రాదు కదా బ్రో. Huh? అలాంటప్పుడు ఏమీ రాదు, ఎంటీ వస్తుంది. అది ఏం రాదు. మనం దీన్ని పిలుస్తేనే కదా, మనం ఈ ఫంక్షన్ ని పిలుస్తేనే కదా ఇది వచ్చేది. లైక్ దిస్ ఇస్ కాలింగ్, దిస్ ఇస్ ఫర్ వాట్? కాలింగ్. ఇట్లా పిలుస్తారు. ఓకే. దిస్ ఇస్ ఫర్ కాలింగ్. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్ ఆన్ దట్ డే ఆల్సో. ఇదేంటిది? ఇది ఫంక్షన్ ఒక బాడీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. యా. దీన్ని మనం పిలవాలంటే మనం ఇది రాయాలి. యా. అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? నేను ఏం పిలుస్తలేను. సో అవుట్పుట్ ఏం రాదు అక్కడ. నథింగ్. Yes. So there is no output. Yeah. Okay. Now one more thing. ఇందాకలా ఇది ఎక్కడ రాసిన, నేను ఇక్కడ రాసిన. నా ఇది సేమ్ థింగ్. వేర్ I will write here inside this. Write it here. And then I'm going to call this. Now, ఇప్పుడు నేను పిలుస్తున్నా. నేను జస్ట్ పొజిషన్ ని చేంజ్ చేసిన. ఇంతకు ముందు ఏంది దీనికన్నా అబౌవ్ రాసిన, ఇప్పుడేమో దీనికి కింద రాసిన. యా. అండ్ అగైన్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఎఫ్. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? లవ్ పైథాన్. ఎస్. వై? ఇప్పుడు ఇది గ్లోబల్ వేరియబులా లేకుంటే లోకల్ వేరియబులా? గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది? అది ఇప్పుడు మనం వేరే ఫంక్షన్ రాసినా కూడా ఇందాక మనం టాప్ లో రాసాం కదా బ్రో, అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అన్నావు. మరి అలాంటప్పుడు ఇది లోకల్ వేరియబుల్లే కదా. ఇప్పుడు అంటే ఆ ఫంక్షన్ లోపల రాస్తున్నాం, సో ఇది లోకల్ వేరియబుల్లేగా. ఎవరన్నారు ఇది లోపల ఉందని?
లోపల ఈ ప్రింట్ అనేది లోపల ఉంది కదా బ్రో. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో గ్లోబల్ కాదు వేరియబుల్. కాదు లోపల బయట అంటే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇది మన స్టార్ట్ కర్సర్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి. సో ఇది ఇండెంటేషన్ అంటాం దీన్ని. ఒకవేళ నేను ఈ ప్రింట్ ని కూడా ఇక్కడ నుంచి రాస్తే ఇది కూడా బయటనే కదా. అండర్స్టూడ్. సో ఈ కాలన్ మనం ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొడితే ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకు వస్తుందో కర్సర్. From here it is start. We are going to start here. It means what? This whatever we are writing from here, everything is a part of this f function. Yes. ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది బ్రో. ఇది అనట్లేదు. సో ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్ అన్నాం. ఓకే. మరి ఇది లోకల్ వేరియబుల్ ఎప్పుడవుద్ది? మనం దీని లోపల రాస్తే లోకల్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంది క్వశ్చన్? ఇది ఏ వేరియబుల్? ఇట్స్ స్టిల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. యా కరెక్ట్. దట్స్ ఇట్. ఇది మనం దీనికన్నా బయట రాయాలంతే. మీద రాసినామా లేకుంటే కింద రాసినామా దట్ ఈస్ దాంతో సంబంధం లేదు. నథింగ్ అబౌట్ దట్. వేర్ వీఆర్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇన్సైడ్. లోపల రాస్తే అది లోకల్ అవుతుంది, బయట రాస్తే అది గ్లోబల్ అవుతుంది. ఓకే. అండర్స్టూడ్? యా. Now this you understood? Yeah, I understand. Okay, fine. Now for example, if I am writing here yes is equal to Hyderabad. Okay, ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్ ని నేను I wanted to access this Hyderabad ఒక దీంట్లో if I wanted to call Hyderabad and I wanted to access it, like for example I'm accessing here only print yes, and then నేను ఇప్పుడు దీన్ని పిలవాలి కదా, పిలుస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? హైదరాబాద్. Yes, good. Now what I will do is I will write another function g. దీనికి కూడా నేను ఒక బాడీ ఇవ్వాలి కదా. సో నేను దీంట్లో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎస్. అండ్ దీన్ని కూడా నేను పిలవాలి కదా, ఈ జీ అనే ఫంక్షన్ ని కూడా నేను పిలవాలి. సో హౌ ఐ కెన్ కాల్ జీ parenthesis. సో ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నాకు? Now I forget about calling this. I'm not calling this. We are calling yes. So Hyderabad. We are calling what? G కదా. Yeah. మనం జీని పిలుస్తున్నాము. సో జీని పిలిచేటప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏముంది? ప్రింట్ ఎస్. సో ఎస్ ఎక్కడ ఉంది మనకు? ఎస్ ఇక్కడ ఉంది. సో క్యాన్ ఐ ఈ ఎస్ దీనికి అవైలబుల్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎందుకంటే ఈ ఎస్ అనేది ఈ ఎస్ ఉంది కదా. ఎస్. దిస్ ఎస్ ఇస్ దీని యాక్సెసిబిలిటీ ఆర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కడ వరకు ఉంది? ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎండ్ వరకు అంతే. ఈ ఫంక్షన్ లోపలనే మనం పిలవచ్చు దీన్ని. ఓకే. ఈ వేరియబుల్ ని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయలేము. జస్ట్ నథింగ్ వస్తుంది. ఐ మీన్ కాదు, ఇట్ విల్ బి ఎర్రర్. అంటే వేరే ఫంక్షన్ ఇవ్వాలా? అంటే ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంది తెలియదు కదా దీనికి. మనం ఎస్ ఇవ్వకుండానే పిలుస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ us ఎర్రర్, నేమ్ ఎర్రర్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లైక్ చెన్నై అని ఇస్తే ఇట్ గివ్స్ జీ వెన్ జీ ఎస్ ఇస్తుంది. ఐ మీన్ చెన్నై ఇస్తుంది. wait, I will explain you. India for example ఇదేంటిది? I సరేనా? yes. I is India. Now I am just trying to access print I. ఇక్కడ కూడా నేను I ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా I. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ F ని కూడా పిలుస్తాను. F also I'm calling. Yes, now this time I'm just removing this print నేను కామెంట్ చేస్తున్నా, అంటే ఇది ప్రింట్ కాకుండా. నౌ ఐ అనేది ఏంటిది? గ్లోబల్. గ్లోబల్ అంటే ఏంటిది? ఇది ఫంక్షన్స్ కన్నా బయట ఉంది. ఓకే. సో టోటల్ రెండు ఫంక్షన్స్ లోనూ వస్తుంది, ఎఫ్ ఫంక్షన్ లోను జీ ఫంక్షన్ లోను.
సో ఇక్కడ కూడా మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇండియాని ఎట్లా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం, ఎందుకంటే అది గ్లోబల్ కదా. యా గ్లోబల్ కి యాక్సెస్ మొత్తం ఫైల్ మొత్తం ఉంటది. ఓకే అండ్ ఇక్కడ కూడా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. కానీ అదే మనం దీన్ని మనం ప్రింట్ ఎస్ అని పెడితే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు? ఎస్ అనేది డిఫైన్ చేయలేదు కదా ఈ ఫంక్షన్ లోపల. ఎస్ అనేది తెలియదు దీనికి. యస్ ఈ ఫంక్షన్ లో మనం ఎస్ కి వేరే నేమ్ ఇస్తే అది డిఫైన్ చేస్తుంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఎస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ అనేది లోకల్ వేరియబుల్. ఇది యా Got ఓకే it? నౌ ఐ గాట్ this ఇట్. this is local variable. This I cannot access here. యస్ This I can access only in this function only. I cannot access in other function. యా ఐ But గెట్ ఇట్. for, for example, if I'm writing here yes is equal to uppal, now can I able to access yes here? యా డెఫినెట్లీ. Yeah, now this becomes what? Local. యా Now I got uppal. Yes, now why I got uppal in between? First is g ని కంట్రోల్ ఎక్కడ పోయింది? g కి. g లో ఏముంది? ఫస్ట్ g కంట్రోల్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రింట్ ఏముంది? i ఉంది. యస్ i ఏంటిది? ఇండియా. ఇండియా We printed that. గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇండియా. After that we printed print yes. పల్ ఉపల్ అంటే ఈ ఒక ఫంక్షన్ ని మొత్తానికి మనం కాల్ చేసేస్తున్నాం. ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాల్ ఏంటిది? ఎఫ్. అండ్ ఎఫ్ లో ప్రింట్ ఏముంది? ఐ ఉంది. ఐ ఇండియా అగైన్. సో అండర్స్టూడ్? యా In this I guess you have clear understanding on local and global. యా Yes, are you sure you understood? యా బ్రో డెఫినెట్లీ. Okay, now we'll write one more thing. For example, if I'm writing here something like this, def, and then yes is equal to hi, and then print yes, and then now I have to call this. So I'm calling it. After calling it, I'm printing yes, print yes. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ యా సో హాయ్ సో కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ హాయ్ వస్తుంది. ఈ ప్రింట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. యా ఎస్. తర్వాత మనం ఈ ఎస్ ని దీని బయట కూడా యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం. కానీ ఇది లోకల్ కదా. అవును ఇది లోకల్ ని మనం బయట యాక్సెస్ చేస్తే మనకి ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? నేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? హాయ్ అండ్ నేమ్ ఎర్రర్. యా హియర్ హాయ్ వచ్చింది కదా. Yeah. ఎస్, హాయ్ అండ్ నేమ్ ఎర్రర్. Now one more. Yes is equal to, here I have written Python and def f. Now here I am writing here yes is equal to Java. Yes, now I'm printing print yes. Now I'm calling f and also I'm calling print yes. Now what will be the output? ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్? పైథాన్ జావా Hmm? పైథాన్ అండ్ జావా పైథాన్ అండ్ జావా వస్తుందా? ఒక్క నిమిషం బ్రో. చెక్ ఇట్ వన్స్. గ్లోబల్ ఏమో
గ్లోబల్ వేరియబుల్ పైథాన్ వస్తుంది, లోకల్ వేరియబుల్ జావా వస్తుంది. ఇది అర్థమైంది కదా, ఇదేమో గ్లోబల్, ఇదేంటిది లోకల్. లోకల్. సో కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం, ఎస్ అక్కడతో వీఆర్ కాలింగ్ హియర్. సో వెనెవర్ వీఆర్ కాలింగ్ హియర్ ఏమవుతుంది, కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ డెఫినేషన్ కి వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది, జావా. జావా. లోకల్ కి ప్రిఫరెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటది, లోకల్. అండ్ ఈ ప్రింట్ లో ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ జావా. జావా. దీని తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ ఒక డ్యూటీ అయిపోయింది, జాబ్ అయిపోయింది పిలవడం. నెక్స్ట్ ది ఫంక్షన్ తర్వాత ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంది, ప్రింట్ ఎస్. ఇప్పుడు ఈ ఎస్ లో ఏమొస్తుంది, జావా అయితే లోకల్ కదా, అది రాలేదు ఇక్కడ, పైథాన్ వస్తుంది. ఎస్. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, టోటల్ జావా అండ్ పైథాన్. అండర్స్టూడ్? యా. ఓకే, గుడ్. Now what if we wanted to use same global variable inside the function also? So here what if we want to use the same global variable inside the function also? How we can do that? So a global variable, what I'm saying here is, ఇంతకు ముందు జావా వచ్చింది కదా, అక్కడ పైథాన్ వచ్చేటట్టు ఎట్లా చేయాలి? సో ఫర్ దట్ I'll give you one example here. S is equal to Python. Now definition F. In this we have a keyword called global. Keyword ఎట్లా తెలుస్తుంది, కలర్ మారింది, global yes. Now here yes is equal to Java. Okay, now print yes, and now same thing, I'm just calling here F function, and then here I'm printing what I'm printing. Yes. Actually, I have tried this one. Hmm? I have just tried this one by entering it, but in a different way. Okay. No, so now here, now see, what we are doing here is we are taking this global. Now what will be the output here? See, what is the main concept here is, what if we want to use the same global variable inside the local variable, inside the local inside the function? We can use, yes or no? Yeah, yes. So now let's execute this and check what we are getting. What I got? Java. Both Java. Yes, both Java. Why we are getting both Java? See here. Why means this is already a global. Yes. Now when this is already a global, and here in this function, what I'm making is global yes I'm making. And ఈ yes లో ఏముంది, జావా ఉంది కదా. సో ఈ యొక్క జావాని ఇప్పుడు నేను గ్లోబల్ చేసేసిన. సో ఇప్పుడు జావా అనేది సెకండ్ గ్లోబల్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది గ్లోబల్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ గ్లోబల్, ఇప్పుడు ఇదే గ్లోబల్ అయిపోయింది. ఈ కీవర్డ్ పెట్టగానే దిస్ yes became global. So now from anywhere, if you are accessing from outside of this function also, it is giving us Java. Yeah. Now for example, if I'm writing a def g, and then here print yes, and I'm going to call this g,
So what it should call? Call Java. Yes. Hello. ఎస్ బ్రో. నాకు Java. డౌట్ బ్రో, ఇప్పుడు మరి పైథాన్ కూడా గ్లోబలే కదా, దాన్ని ఎలా పక్కకి తీసుకెళ్ళి పైథాన్ గ్లోబలే, కానీ మనం ఈ కీవర్డ్ వల్ల ఈ జావాని కూడా గ్లోబల్ చేసేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఏంటిది? అవర్ గ్లోబల్ ఇస్ జావా. సో సో this local variable became global. ఓకే. సో పైథాన్ తో ఏ యూజ్ లేదా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు మనం దాన్ని యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, ఈ గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ తోటి మనం ఎస్ ని గ్లోబల్ చేసేస్తున్నాం. యా గాట్ ఇట్? యా ఐ గాట్ ఇట్. Good. Now let me give you one question. Let's see whether you can able to answer or not. యా. Now the question is, yes is equal to Python def f. Inside this global, what I'm writing here, global yes, and then print what I'm printing yes, and here yes is equal to, I'm giving out Java, and then again I'm here giving print yes. Now after this, what I'm doing, I'm going to call this f. After calling, I'm printing yes, print yes. Now what can be the output? Just think once. బ్రో, Yeah. ఐ థింక్ ఫస్ట్ జావా, బట్ ఫస్ట్ ప్రింట్ ఎస్ అని ఇచ్చాం కదా గ్లోబల్ కింద, దానికి మారుతుందా? See here, what we are doing here, global yes. తర్వాత ఈ yes ని మనం ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే. సో సో జావా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయలేదు కదా మనం. సో చేంజ్ ఇక్కడ అవుతుంది, yes ఇక్కడ అవుతుంది చేంజ్. So whenever we are calling this, the control will go to this, and ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది గ్లోబల్ ఎస్. సో గ్లోబల్ ఎస్, ఇప్పుడు ఎస్ అనేది ఏంటిది? పైథాన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేంజెస్ చేయలేదు, దానికి చేంజెస్ చేసే ముందే ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఎస్ కింద నుండి మొత్తం జావా వస్తుంది. కరెక్ట్. ఎస్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బ్రో ఈ ప్రింట్ లో? జావా. Yeah, let's check. Yes. So up to here the global is yes only, but here from here we have modified it. Yeah. So got it? Yeah. So this is these things may confuse you, so it's better you have to practice this. The more you practice, the more you get it. Yeah. Now let me give you one more example. నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. Go ahead. ఇప్పుడు ఎస్ జావా రాసి కింద ప్రింట్ ఎస్ అని ఇచ్చాం, దానికి జావా వస్తుంది కదా, మళ్ళీ మనం ఇంకొక ప్రింట్ ఇవ్వచ్చా? ఐ మీన్ ఇంకొక గ్లోబల్ ఎస్ గ్లోబల్ ఎఫ్ తీసుకొని వేరే సి ప్లస్ అని పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొక ప్రింట్ లాగా చేయొచ్చు. I'm going to say here after print t is equal to Vivek. దీనికన్నా ముందు గ్లోబల్ టీ ఎందుకు మనం ఎస్ తీసుకున్నాం కదా. Yes, you mean to say in this way, right?
So we get Yeah. Global declaration. Name yes is used for of prayer. global dead. Yeah. We'll take here T. Take here T. The T. What happened? We got Vivek. Java. బికాస్ ఎస్ ప్లేస్ లో ఎస్ అయింది కానీ టీ అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇక్కడ అగైన్ వీ కెనాట్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ Okay. yes Okay, so bro. so I guess you understood about what global and Local. local. Is it clear? Yeah, bro. It is clear. So now what you have to do is all you need to do is you need to practice. The more Yeah. you practice, the more you understand. Okay. Bro, Okay. I got one doubt. Yes. So we are using S and T words right here for things. Hmm. If you are writing, so you are using S and T words. ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నా అనుకుందాం ఒక కోడ్, నేను వేరే వర్డ్స్ వాడచ్చా అక్కడ? అంటే నార్మల్ క్వశ్చన్. Hmm. You ఎస్ can అండ్ టీ కాకుండా వేరే వర్డ్స్ ఏమన్నా వాడచ్చా? you mean to say instead of yes and t you can use anything? Yeah, that is a variable, right? You can use anything. అదేమైనా ఇన్బిల్ట్ ఏం లేదు అది. It is user defined. ఓకే, అదే డౌట్ వచ్చింది. Okay. So ట్రై చేస్తారు. so shall we continue the class or we'll stop up to here? We can continue it on tomorrow, bro. Hello? మనం రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చా? Tomorrow or today evening also it's fine. ఈవినింగ్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను. ఐ విల్ మెసేజ్ యూ బ్రో ఇన్ ద ఈవినింగ్. Okay. And one more thing I would like to show you that I wanted you can able to see my screen, right? Hello? బ్రో. Yeah, you can able to see my screen. యా. See, recently what I did is I started quiz. సో ఎప్పుడైతే ఏదైతే కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయిందో దాని మీదనే ఉంది క్విజ్. హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఎనీ టైమ్? బ్రో, ఐ హావెంట్ వాచ్డ్ ఇట్ ఫర్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్. ఓకే, no, just I'm informing you this shorts, you can go to shorts. No, you can go to playlist and here we have one playlist for MCQs. See here, MCQs for placements. So if you click on this, see here, this is a quiz. Try to solve it by yourself. Okay. యా బ్రో, డెఫినెట్లీ. These are up to here, up to 5 quizzes. I have not uploaded all. యా. Up to 3 to 4 I have uploaded. So I wanted you to try this by yourself. యా బ్రో. Yeah, because we are using what for loop. If all those things we are done right in our class. Yes. Yeah. So those things you try to work on that. Okay, bro. So that's it, bro. Like I'm ending this meeting, stopping the record.